invention does not become great until human beings give the courage and strength use it to create. The greatest sign of success for a teacher is to be able to say that children are now working as if I did not exist. Over 100 years ago, Dr. Maria Montessori felt that there was an urgent need of a new education system, and she found out Montessori method of education. She was the first Italian female to study medicine at the University of Rome. While practicing medicine, she became interested in it and started observing how children learn. She studied about young children with learning disabilities and established a school called Casa di Bambini. She derived the basic principles of Montessori method through careful scientific observation of children. The prepared environment is a spacious, tidy, open, pleasing in appearance, simple and real, where each element exists for a reason in order to help in the development of the child. The classroom is divided into theme areas, allowing great freedom of movement. The environment helps the child's independence in the exploring and learning process. Of prepared environment, as far as it is possible to render the growing child independent of the adult. Montessori materials are scientifically designed which allow children to investigate and explore personal and independent way. They are designed to allow child to recognize the error by himself and responsible for his own learning. Montessori adult is an observer and guide who observes each child, his or her needs, capability, interest, and offer him opportunity. A teacher's task is first to nourish and assist, to watch, encourage, guide, induce, rather than to interfere, prescribe, or restrict. ദൈവമേ സച്ചിദാനന്ദ ദൈവമേ ഭക്തവത്സല ദൈവമേ നിൻ കൃപാവരം ഞങ്ങളിൽ ചൊരിയണമേ ബുദ്ധിയും വിവേകവുമുള്ള മക്കളായി വളരുവാൻ വിജ്ഞാനത്തിൻ പ്രതീകമേ നല്ല ബുദ്ധി ഞങ്ങൾ കരുളണേ പുലരുമ്പോൾ മുതൽ ഞങ്ങൾ കാണുന്നു എങ്ങും നിൻ കാലവൈഭവം ഇരുളുമ്പോൾ പോലും തേജോഗോളങ്ങൾ നിൻ വിരൽ തുമ്പിൽ തിരിയുന്നു. Good morning, everyone. I hope everyone is fine and doing well. Today is a very, very special day. As you all know that today we are celebrating Montessori Day. Maria Montessori, an Italian physician who founded this method. This method is a very, very special method, as we all know that this method is giving more importance to child and giving a platform for the child to learn his or her own. This is a method which is, practically when children are doing it, they are learning the ideas in a concrete manner and they never forget. The system is also
helping for the holistic development of the child. As far as our school is concerned, in 2007, we have adopted this system, and we can say that proudly that our first batch of Montessori children have passed out last year with after 12th standard. So we could find the difference. The children, those who have studied through a traditional method, and the children, those who have studied through Montessori method, is different. Children, those who have studied through Montessori method, they have concrete ideas. They study with a lot of interest. So this method is highly appreciable, and in worldwide this has been accepted that one of the best method of education. Through this method, the child is concretely learning everything, and it is also giving help for holistic development of the child. And usually when before pandemic, this program, that means the Montessori Day celebration, was used to be very grandly, we used to do it in the campus. But due to pandemic, now we had to confine to online mode, but still we are giving lot of opportunity to children to exhibit their talent, for their creativity and all. So in order to or to inaugurate that particular day, we have invited a very special guest. She is Susan Ma'am, Principal EduPark Modern Montessori International, Tamarasheri. As far as Madam is concerned, I can't say that she's a guest, but she's one among us. She used to come to our campus and given us her guidelines regarding Montessori method of education. So I'm extremely happy to welcome Ma'am to this program. A hearty welcome, Susan Ma'am. At the same time, I'm also welcoming our Joint Secretary Ali sir. I'm also welcoming teaching and non-teaching staff, all the parents and my children to this program. Once again, I am with happily wishing each and everyone a happy Montessori Day. Thank you very much. Good morning, everybody. It's my honor and pleasure to inaugurate Jharokha 2K22, the Montessori Day celebrations of MES KUTTIPPURAM. I'm really honored. Thank you. My association with MES KUTTIPPURAM goes back almost 15 years. At the outset, let me congratulate MES KUTTIPPURAM for excelling in implementing the Montessori method of education in the pre-primary as well as the primary level. Now, what is Montessori? It's an educational method, not a system. It's a method founded by Dr. Maria Montessori in 1906. Her first school was inaugurated on 6 January 1906 at a slum district called San Lorenzo in Italy. Here there were around 60 odd children of various age groups and from not very good family backgrounds. The children came in with a lot of destructive tendencies and bad manners. But an amazing change, a transformation came over these children over a period of time by working with the materials. And they all became calm, relaxed. They didn't fight anymore. They learned to help each other. They wanted to be clean. They wanted to be good. And this surprised Maria Montessori because in those days, even today, we think of children as unruly. And they always need somebody to, discipline them. It is here in this school that Maria Montessori recognized the true nature of the child. And she realized that all children are good.
They are born good, but it is when they get deviated because of circumstances around them. It's what they encounter in their life that causes them to get deviated. And this is caused definitely by the adult. So she realized that children should be treated as individuals in their own right. They should be respected, and we should have faith in the child that he will reveal himself, because we're talking about a human child and not about a puppy or a kitten. The most beautiful aspect of the Montessori method of education is how we see children. We respect them, we give them freedom, we believe in them, and we provide them a lot of what we call in Montessori motives for activity. That is, we have a lot of materials for the children to work with. And these materials are first presented by the teacher, and later on, the child can take the material and work on his own. And it is when he works on his own that the learning takes place. So it is important not to disturb the child while he is working, and not to interfere in his work. Now, the Montessori materials are made in such a way, in Montessori terms, we say that the control of error lies in the material itself. Meaning, if the child has made an error, he can recognize it himself, he can find it out himself. And the teacher should not correct the child. So teacher should always learn to withhold herself, because as teachers we think we need to correct the child, because our idea of children are they are empty vessels. We need to fill them with our knowledge and we need to discipline them. This is what we think about children, but this is not true. Children are capable of self-discipline. That is, if you give them respect and if you give them the freedom to work, they will automatically become disciplined from within and not from without. When we see the armed forces, we think, oh, how disciplined they are. But that is enforced discipline and not true discipline. In Montessori, because we give the freedom, respect, and freedom, so the child develops his self-discipline. In the pre-primary Montessori environment, we have 5 areas, basically the practical life area, the sensorial area, the language area, the mathematics area, and cultural subjects area, where the child is introduced to a little bit of zoology, botany, geography, and history. History, not about wars, but history is just the passage of time. So the child learns to understand the concept of time. The 0 to 6 child is in the serious business of self-construction. That is, he is constructing the personality of the individual he is, and also of the adult he will be. And how does he do this? He absorbs impressions from the environment, all the things that he encounters. He experiences them through his 5 senses, and what is absorbed just does not remain in the mind, but it becomes part of his personality. That is why it's very important to give little children good experiences which help him develop in the normal way. Otherwise, he becomes deviated. But even a deviated child has hope, because the Montessori materials are such that when the children work with the materials, their personality becomes transformed.
and they become very calm and everything good, everything good. Okay. So, how is the Montessori education different from the traditional system of education? Uh, Actually, it is diametrically opposite, because in the Montessori, we really focus on the child. It is truly child centric, because the Montessori adage is to follow the child, and we understand his interests and his likes, and we present him the materials that he is interested in. The child can develop at his own pace, unlike in the school, a traditional school, and the child has a choice of his materials. Once presented, the child can work with any of the materials presented to him. So when he makes these decisions, he's actually building up his will, which is very important. We find adults who can't make up their minds, because when they were children, their parents always decided for them and did not allow them to decide for themselves. All the education is based on activity, where the child works with his hands and his mind together. Now, this is the need of a child, that the child needs to work with his hands and his mind together, and this is what we call work, which has a goal, and it's an activity which involves both the mind and the body, resulting in the integration of personality. The personality aspects being the physical, the emotional, the social, the spiritual, and the cognitive. So Montessori education is not just an intellectual education, but it helps a child to develop completely all aspects of his personality, and side by side, so that it gets integrated and he becomes a well-balanced adult. Thank you. Respected Principal, School Management, Chief Guest Mrs. Susan Matthew, Primary HM Mrs. Priya, my beloved teachers, parents and my dear students, a very warm good morning to one and all. There are special moments and occasions in the life of every community that brings people together. Today, January 6th, is a very special day for us, because 114 years back, Mrs. Maria Montessori introduced a new system of education, and she opened Casa di Bambini, the first Montessori school in Italy. So let me do my duty. It's my privilege to do felicitation speech on this special occasion. I would like to appreciate our school management to give us a tremendous support. Let me congratulate my colleagues who works very hard for the smooth running of this function. Let me congratulate our parents who gave us the endless support by grooming their kids for this special program. Let me congratulate our students for their great effort and enthusiasm towards the successful of this program. On the behalf of school management and staff, I wish each one of you all the very best. Even though our past is gold and achievements are decorated with precious stones of many colors, I still believe that the best is yet to be. Let tomorrow dawn with better hopes and dreams. Thank you. When one consciously risks his own life for the well-being of others, that is worship worthy.
During this uncertain time, we are grateful for many people working tirelessly for a better tomorrow. We want to thank those who kept us healthy, those who kept us safe, those who reached us the food and the valuable supplies, those who contributed in finding treatment and cure. When rest of the world stepped back, you stepped forward, and when rest of the world was paused, you were double. There are two words that, when spoken, have the most unfathomable power to completely change your life. Thank you. We bow down to you as you offer yourself an epitome of motherhood. Today, we, the MES Campus School students, extend our thanks to all our parents who have contributed their part in this COVID-19 pandemic. We thank you. Because of you, we are hopeful for the future. Because of you, we know that there is light at the end of tunnel. നമസ്കാരം, എൻ്റെ പേര് ഇസ ഫാത്തിമ. ഞാൻ MES എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ക്യാമ്പസ് സ്കൂൾ കുറ്റിപ്പുറത്താണ് പഠിക്കുന്നത്. ബോഡിക്ക സെക്കൻഡറി. ഇതാണ് എൻ്റെ ഉമ്മ. എൻ്റെ ഉമ്മ ഒരു ഡോക്ടറാണ്. എൻ്റെ ഉമ്മയുടെ പേര് ഡോക്ടർ അമീന. ഓക്കെ. ഉമ്മ ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിലാണ്. അത് മാത്രമല്ല, ഉമ്മ ഈ COVID-19 പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? COVID-19 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊറോണ വൈറസ് പരത്തുന്ന ഒരു രോഗമാണ്. ഇത് നമ്മളിൽ പനി, ചുമ, തൊണ്ടവേദന, ജലദോഷം, അല്ലെങ്കിൽ രുചിയില്ലായ്ക, അല്ലെങ്കിൽ മണമില്ലായ്ക, വയറിളക്കമായിട്ട് എല്ലാം കാണപ്പെടും. എന്നാൽ ചിലരിൽ ഇത് ഗുരുതരമായ അസുഖം, അതായത് ന്യൂമോണിയ ഒക്കെ ആയി മാറാനും ഗുരുതരമായ ഒരു രീതിയിലോട്ട് പോകാനും ഒക്കെ സാധ്യതയുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല, ഈ രോഗികളുടെ ഉമ്മ നോക്കാറില്ല. ഇതിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്കും എന്റെ കൂട്ടുകാർക്കും ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ? നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ, ചെറിയ ചെറിയ ലക്ഷണങ്ങളുള്ള ആളുകളെ വീടുകളിൽ തന്നെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാറാണ്. അപ്പൊ അവരുടെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അവർക്ക് ലക്ഷണങ്ങൾക്കുള്ള മരുന്നുകൾ കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് അവരോട് രക്തത്തിലെ ഓക്സിജന്റെ അളവ് നോക്കാൻ പറയും. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഗുരുതരമായ അസുഖത്തിലോട്ട് പോകുന്നുണ്ടോ, ശ്വാസമുട്ടൽ പോലെയൊക്കെ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ പറയും. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിലോട്ട് മാറ്റും. അല്ലാത്തവരെ വീടുകളിൽ തന്നെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ബാക്കി അവരുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടവരെ എല്ലാവരെയും നമ്മൾ കൊറോണ ഉണ്ടോ എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അത് മാത്രമല്ല, ഞങ്ങൾ കൂട്ടുകാർ വാക്സിൻ എടുത്തിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാമോ? വാക്സിൻ എടുത്താലും എടുത്തില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ തുടരും. അതായത് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്? ഒന്ന്, പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ പോകുമ്പോൾ മാസ്ക് ധരിക്കുക. രണ്ടാമത്, കൈകൾ സാനിറ്റൈസറോ അല്ലെങ്കിൽ സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കഴുകണം. പിന്നെ നമ്മൾ കൂട്ടുകാർ തമ്മിൽ അകലം പാലിച്ച് തന്നെ വേണം സ്കൂളുകളിൽ ഇരിക്കാനും എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങൾ അകലം പാലിക്കേണ്ടത് നിർബന്ധമാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ സ്കൂള് വിട്ട് വന്നാൽ കൈകാലുകൾ കഴുകുക, അല്ലെങ്കിൽ സോപ്പ് വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ നന്നായി കുടിച്ച്. കൂട്ടുകാരെ, എന്റെ ഉമ്മ പറഞ്ഞതെല്ലാം മനസ്സിലായില്ലേ കൊറോണ വൈറസിനെ കുറിച്ചിട്ട്? നന്ദി, നമസ്കാരം. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ അശ്വിന്ദർ. ഇലോയിസ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡിലാണ് ഞാൻ പഠിക്കുന്നത്. ഇത് എന്റെ അമ്മയാണ്. എന്റെ അമ്മ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ കൊച്ചിപ്പുറത്താണ്. ഈ കോവിഡ് കാലത്തെ അമ്മ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതാണ്. നമസ്കാരം, എൻ്റെ പേര്
രശ്മി. ഞാൻ താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ കുറ്റിപ്പുറം നഴ്സിംഗ് ഓഫീസറായി വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. COVID-19 കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടും വേദനാജനകവുമായ ഒരു ഡ്യൂട്ടിയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ലോകമെമ്പാടും വളരെ മാരകമായി വ്യാപിച്ച ഒരു അസുഖമാണ് COVID-19. അതിതീവ്രമായ വേഗത്തിൽ പടരാൻ കഴിവുള്ള ഒരു വൈറസാണ് കൊറോണ വൈറസ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഒരു കരുതൽ കൊണ്ട് മാത്രം അകറ്റി നിർത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു അസുഖം മാത്രമാണിത്. പ്രോപ്പറായിട്ട് ഹാൻഡ് വാഷ് ചെയ്യുക, മാസ്ക് ധരിക്കുക, സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുക എന്നുകൊണ്ട് മാത്രം ഈ അസുഖം നമുക്ക് അകറ്റി നിർത്താവുന്നതേ ഉള്ളൂ. വാക്സിനേഷൻ എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ തീവ്രത പകർന്നു കഴിഞ്ഞാലും അതിന്റെ അസുഖങ്ങളുടെ തീവ്രത കുറയ്ക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികളായ നിങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോഴും പുറത്തു പോയി തിരിച്ചു വരുമ്പോഴും വീട്ടിലേക്ക് കയറുന്നതിന് മുന്നേ ആ ഡ്രസ്സെല്ലാം ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കുളിച്ച് മാത്രം നിങ്ങൾ അകത്ത് കയറണം. വീട്ടിൽ പ്രായമായ ആളുകളെ, അതായത് നമ്മളെ ഗ്രാൻഡ് മദർ, ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ, മറ്റ് അസുഖങ്ങൾ ബാധിച്ച ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകമായി കരുതൽ തന്നെ എടുക്കണം. നേരിട്ട് അവർ പുറത്തുപോയി കഴിഞ്ഞു വന്നാൽ നേരിട്ട് അവരുടെ അടുത്ത് പോവുകയോ അവരെ പിടിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. കാരണം അവർക്ക് പ്രതിരോധശേഷി പൊതുവെ കുറവായിരിക്കും. പിന്നെ ഒരുപാട് അസുഖങ്ങൾ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരാണ്. പ്രമേഹം, പ്രഷർ, ഹാർട്ട് സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ, ഇവയ്ക്കെല്ലാം ചിലപ്പോൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കുന്ന ആളുകളായിരിക്കും. അവർക്ക് ഈ അസുഖം ബാധിച്ചാൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. അവർ പുറത്തുകൂടി പോകുന്നുണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ ഈ അസുഖം നമ്മൾ അവർക്ക് കൊണ്ടു കൊടുക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ വർക്കിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പേരുടെ ജീവൻ നഷ്ടമായതും അസുഖങ്ങൾ വളരെ അതിന്റെ ബോധനത്തിൽ എത്തിയതുമെല്ലാം ഇങ്ങനെ പ്രായമായ അസുഖങ്ങൾ ബാധിച്ച ആളുകൾക്കാണ്. അപ്പൊ നമ്മളാണ് പുറത്തുപോയിട്ട് അവർക്ക് അസുഖങ്ങൾ കൊണ്ടുകൊടുക്കുന്നത്. അത് പുറത്തുപോയി പോകുന്നുണ്ടാവുന്ന ആളുകളായിരിക്കില്ല. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. പിന്നെ പറയാനുള്ളത്, ഈ ഒരു അസുഖത്തിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഞങ്ങളെ പോലുള്ള ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ, പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ, സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകർ, പബ്ലിക് വർക്കേഴ്സ്, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി ഈ ഒരു അസുഖത്തിന്റെ പുറകിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ചെറിയ കരുതലെടുത്ത് നമ്മളുടെ ഈ അസുഖത്തിന്റെ പടരുന്നത് കുറയ്ക്കാനുള്ള നടപടികൾ എല്ലാവരും കൈക്കൊള്ളണമെന്നും മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തുന്നു. നമസ്കാരം, ഞാൻ ആദിദേവ്, MES ക്യാമ്പസ് സീനിയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ 3ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. ഇന്ന് എന്നോടൊപ്പമുള്ളത് തിരൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസറായ എൻ്റെ അച്ഛനാണ്. അച്ഛനെ സ്വാഗതം ചെയ്യാം. നമസ്കാരം. അച്ഛൻ എന്നാണ് പോലീസ് സേനയിലേക്ക് കടന്നു വന്നത്? ഞാൻ ജോലിക്ക് കയറിയത് 2/7/2012 ഇപ്പോൾ തിരൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. കൊറോണ സമയത്ത് അച്ഛൻ ഡ്യൂട്ടിക്കിടയിൽ എന്തെല്ലാം മുൻകരുതലാണ് എടുത്തിരുന്നത്? കൊറോണ സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല ഡ്യൂട്ടിയായിരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ മാത്രമല്ല, ഹെൽത്തുകാർ, അങ്ങനെ കുറേ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഗവൺമെൻറ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കൊക്കെ നല്ല ജോലി ഭാരം തന്നെയായിരുന്നു. എന്നാലും അതിനുള്ള മുൻകരുതൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച പ്രകാരം തന്നെ എല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പല ആൾക്കാരും കൊറോണകളിൽ നിന്നും ഇന്ന് അതിജീവിച്ച് മുന്നോട്ട് വന്നത്. അതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് മാസ്ക് ധരിക്കുക, കയ്യിൽ ഗ്ലൗസ് ധരിക്കുക, പിന്നെ സാനിറ്റൈസ് ചെയ്യുക, അതേപോലെ തന്നെ അകലം പാലിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സംസാരം കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ അകലങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റി. കൊറോണ സമയത്ത് തോന്നിയ ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ കാര്യം എന്താണ്? കൊറോണ സമയത്ത് കുറേ ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം സാധാരണക്കാർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര, അന്നന്ന് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമായിരുന്നു കൊറോണ കാലം. കാരണം നിത്യം ജോലിക്ക് പോയി വരുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ അവരുടെ വരുമാനത്തിൽ
വരുമാനം കണ്ടെത്താൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ സാഹചര്യത്തിൽ പല സന്നദ്ധ സംഘടനകളും പോലീസ് അങ്ങനെയുള്ള വിഭാഗങ്ങളൊക്കെ കൂടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തത്, അവർക്കുള്ള വേണ്ട സഹായമൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുത്തത്. പിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടേറിയൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പലപ്പോഴും ആക്സിഡൻറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ആരും ഈ പരിക്ക് പറ്റിയ ആളുകളെ എടുക്കാത്ത ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു മരണം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭത്തിലുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത റൂമിൽ ഒരു അച്ഛൻ മരിച്ചെടുക്കണം. ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയും കുട്ടികളൊക്കെ അപ്പുറത്തെ റൂമിൽ ഇരുന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ക്വാറന്റൈനായ ഈ വ്യക്തിയുടെ അടുത്തേക്ക് വരാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ പോയിട്ട് നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഗ്ലൗസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് പ്രോട്ടോക്കോൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ബോഡി ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി മരണം ഉറപ്പുവരുത്തിയിട്ട് അതേപോലെ ആ റിസൾട്ട് വരുന്നവരെ നമ്മൾ ക്വാറന്റൈനിൽ ഇരിക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കൊറോണ സമയത്ത് കുട്ടികളിൽ വന്ന മാറ്റം എന്താണ്? കൊറോണ സമയത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികളെ അത് നന്നായിട്ട് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം എന്നാൽ കളികൾ നിറഞ്ഞതും വിദ്യാഭ്യാസം നിറഞ്ഞ കാലഘട്ടമൊക്കെയാണ്. സ്കൂൾ ജീവിതം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. കാരണം സ്കൂൾ ജീവിതം പഠനത്തോടൊപ്പം തന്നെ നല്ല നല്ല കൂട്ടുകാരെ വാർത്തെടുക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്ത് ഒതുങ്ങിക്കൂടി വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒതുങ്ങിക്കൂടിയിട്ട് മൊബൈലുകളിലേക്ക് ഒതുങ്ങിക്കൂടിയ ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായി. പിന്നെ സ്കൂൾ കാലഘട്ടം ഇനി തിരിച്ചു വന്നാലും ഒരു പക്ഷേ മൊബൈലിന് അഡീഷനായിട്ട് ഗെയിമുകൾക്ക് അഡീഷനായിട്ട് ഉള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്കാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കൊറോണ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം മുൻകരുതലാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്? കൊറോണ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് പലപ്പോഴും വീട്ടിലേക്ക് വരാൻ രാത്രി 9 മണി 10 മണിക്ക് ശേഷമാണ് ഞങ്ങൾ രാത്രി പോലീസുകാരൊക്കെ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് വരാറ്. ഈ സമയത്ത് പലപ്പോഴും വിജനമായ റോട്ടിലൂടെ വരുന്ന സമയത്ത് റോട്ടാക്കേണ്ട കുറേ നായ്ക്കളും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ആ കിടത്തവിടെ കിടക്കേണ്ടി വരും എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വരാറ്. അപ്പോൾ അത്രയും ഒരു ഭീതിജനകമായിട്ടുള്ളൊരു അവസ്ഥയാണ് കൊറോണ കാലം സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ വീട്ടിലെത്തിയാൽ തന്നെ വീട്ടിൽ വന്ന വഴിക്ക് പുറത്തുള്ള വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ഊരിയിട്ട് സോപ്പ് വെള്ളത്തിൽ മുക്കി വെച്ച് അടുത്ത ദിവസം ആണ് അത് അലക്കാനൊക്കെ കൊടുക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത്രയും നേരം നമ്മൾ ആ വസ്ത്രങ്ങൾ അലക്കാനിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ കുളിച്ച് കൈ കഴുകി സാനിറ്റൈസ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അകത്തേക്ക് വരാറ്. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ആരെങ്കിലുമായിട്ട് പ്രൈമറി കോൺടാക്റ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് കരുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റേഷനുകളിലും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും റൂമൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നിന്നുകൊണ്ടാണ് ബാക്കി റിസൾട്ട് വരുന്നത് നമ്മൾ നിൽക്കാറ്. ഇത്രയും നേരം എൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകിയ അച്ഛനും എൻ്റെ സ്കൂളിൻ്റെയും പേരിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. നന്ദി. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഇന്ന് നമ്മളുടെ കൂടെ ഉള്ളത് വാർഡ് മെമ്പറാണ്. കോവിഡ് കാലത്തെ പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങൾ ചോദിക്കാം. നമസ്കാരം, ഞാൻ ആനക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 16-ാം വാർഡ് മെമ്പർ ജ്യോതിലക്ഷ്മി. കൊറോണ കാലത്തെ അനുഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ലോക്ക്ഡൗൺ മൂലം നമ്മളെല്ലാവരും വീട്ടിൽ തന്നെ കഴിയുകയായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്കറിയാം, സ്കൂളുകൾ അവധിയായതിനാൽ നിങ്ങളുടെ പഠനമെല്ലാം ഓൺലൈനിലായിരുന്നു. ഈ സമയത്ത് പഠനത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ആവശ്യമായ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ വിതരണം ചെയ്തു. കൂടാതെ കോവിഡ് ക്വാറന്റൈനിലായ വീടുകൾ സന്ദർശിക്കുകയും അവർക്ക് ആവശ്യമായ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളും മരുന്നുകളും എത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. കോവിഡ് ക്വാറന്റൈനിൽ മാനസികമായി ഒറ്റപ്പെട്ടുപോയ ആളുകളെ നിരന്തരം ഫോണിൽ വിളിക്കുകയും അവർക്ക് ആവശ്യമായ മാനസിക പിന്തുണ നൽകുകയും ചെയ്തു. വാർഡിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ വാക്സിനേഷൻ ക്യാമ്പുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചു. അതിൻ്റെ ഫലമായി ആനക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഡോസ് വാക്സിനേഷൻ പൂർണ്ണമായിരിക്കുകയാണ്. സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുക, മാസ്ക് ധരിക്കുക, സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിക്കുക ഇവയെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധവൽക്കരണം ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ നടത്തി. കുട്ടികളായ നിങ്ങളോടും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ശരിയായ രീതിയിൽ സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുക, മാസ്ക് ധരിക്കുക, സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഒത്തൊരുമിച്ച് ഈ മഹാമാരിയെ നേരിടാം. നന്ദി. A warm and cherished morning to all our viewers. Respected dignitaries, teachers, parents, and my dear kids. It is my privilege to offer thanks on this occasion. At first, on behalf
of our MES Campus School Kuttippuram, I would like to thank today's chief guest, Mrs. Susan Matthew Ma'am, who spent her busiest time and sent us the video for making this event the best. Your thoughts have enlightened our kids' mind and shown a new path. Thank you, ma'am, for adoring the occasion and sharing your opinion today. This type of events cannot happen overnight. The wheel starts moving about a week ago. It requires planning and bird's eye for details. We have been fortunate to be supported by a team leader, our beloved Principal Ma'am, Mrs. Sunitha Nair, and our motivator, Mr. T.V. Ali, Joint Secretary, MES Campus School, for their wholehearted support and guidance. Thank you. Our sincere gratitude goes out to all our parents and well-wishers for your rock-solid support system and encouragement. Without your support, the children won't be able to excel in such a beautiful way. Thank you very much for helping us to make this event successful. I also want to thank the people who worked behind the scene to execute this event so well planned. Our pre-primary HM, Mrs. Meerabai, primary and pre-primary Montessori teachers, the technical arrangement and editing team, Mrs. Danya, Mrs. Shrija, Mrs. Rahina, and Mr. Shabir. Our computer expert, Mrs. Prasina, primary celebration committee, and all the in charges for their wholehearted support and guidance. Thank you all. Finally, I would like to thank my budding rock star who made this event more colorful with the impressive performance. The hard work of your days and week was event in your act today. Last but not least, a big thank to each one of you, our viewers, who made this Montessori Day celebration a memorable one for all of us. Thank you all once again. Thank you.